Once again, welcome back to KCS classes. KCS classes name and Rupudiyudileke. Ellavarkum Swagatham. This is Kiran CS. State Tax Officer Kerala PSC exam review നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ ഡിസ്കഷൻ ആണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആൻസർ കീ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് വരാം. അതിനായിട്ട് മുമ്പ് പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീയിലൂടെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വീഡിയോയിലോട്ട് പോണേക്കാൾ മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ലെക്ചറിങ് കോമേഴ്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജസിൻ്റെ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാം വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ റെക്കോർഡും അവൈലബിൾ ആണ്. ലൈവ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് മസ്റ്റ് അല്ല. PDF നോട്ട്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യുക. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കോമേഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ്, ജൂനിയർ അക്കൗണ്ടന്റ്, STO ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കോച്ചിങ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തതാണ്. നമുക്ക് നല്ല റിസൾട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ കോമേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ ആൻസർ കീ, പ്രൊഫഷണൽ ആൻസർ കീ PSC തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്പർ 1, which of the following statement are incorrect? Number 1, depreciation is a non-cash expenditure charged to P&L account. Number 2, assets is equal to equities is the basic accounting equation. Number 3, provisions are created through appropriation of profits. Number 4, capital profits will be treated as income in the P&L account. So answer വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ C ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ദി ബാലൻസ് ആസ് പെർ ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് വിൽ ബി. സോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ B ആണ്, 49,350. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ ട്രൂ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക്? നമ്പർ 1, സിംഗിൾ കോളം ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് അണ്ടർ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം. Contra entries will appear in double column cash book. Number 3, 3 column cash book will contain 3 amount column cash bank and discount. മൂന്നും എന്താണ് ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ D ആണ് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ. Moving to question number 4, a sole trader keeping books under single entry provides the following details. ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട്, ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട്, അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് 20,000 rupees ആണ്, ഓപ്ഷൻ A. ഓക്കെ, മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, which of the following statements are true about LLP in India? Number 1, LLPs are registered under the Partnership Act 1932. Number 2, liabilities of all partners in an LLP are limited to their stake in the firm as that shareholders of a company. Registration of LLPs are optional. That there is only joint liability for partners in an LLP, no joint and several liability. അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ ഓപ്ഷൻ D ആണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 and 4. 2ഉം 4ഉം ആണ് നമുക്ക് ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ LLP രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് 1932 അല്ലല്ലോ. സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ D ആണ് വരുന്നത്. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6, which of the following is an incorrect statement in respect of joint and several liability of a partners in a firm? Number 1, partners are collectively liable for the debts of the firm. Number 2, personal properties of partners are not liable for the debts of the firm and only the assets of the firm will be used to pay off the firm's debts. Number 3, personal properties of individual partners are liable for the debts of the firm. Number 4, personal properties of an individual partner will be used to pay off the liabilities if nothing is realizable from other partners. ആറാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ B ആണ്. ഓക്കെ, personal properties of partners are not liable for the debts of the firm and only assets of the firm will be caused to pay firm's debts. Moving to question number 7, a new partner is admitted in a firm having 2 old partners with profit sharing ratio 3:2, new profit sharing ratio 3:2:1, sacrificing ratio
of old partners എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം 3:2 അല്ലേ. ഓൾഡ് റേഷ്യോ തന്നെയായിരിക്കും എന്തുണ്ട് വരാ സാക്രിഫൈസിങ് റേഷ്യോ വരാം. Question number 8. Which of the following is untrue about dissolution of a firm? Number 1, all assets and liabilities are transferred to revaluation account. Number 2, realization account is prepared to find out profits or loss on realization. Profit or losses on realization will be transferred to partner's capital account. Loan from a partner will be settled directly without transferring to realization account. So എട്ടാമത്തേൽ അൺട്രൂ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വരുന്നത്. All assets and liabilities are transferred to revaluation. Revaluation അല്ലല്ലോ realization അല്ലേ. So option A. Moving to question number 9. Which of the following statements are false? In India, equity shares can be issued at a discount. Number 2, reserve capital is the amount of profit set aside to meet future contingencies. Number 3, a balance in forfeited shares account after reissue shall be transferred to the capital reserve. മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടതിലെ ആൻസർ ഇവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1 and 2 ആർ ഫോൾസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So that's about question number 9. Question number 10. Which of the following statements are true with respect to internal reconstruction of a company? So number 1, there will be a comprehensive overhauling of the financial position. The existing company is liquidated and a new company is formed to take over the assets and liabilities. Number 3, paid up share capital is reduced and the same is used to write off accumulated losses. Equity shareholders may surrender some portion of their shares, the amount of which will be used for the settlement of outside creditors. അപ്പോൾ ഇതിൽ ശരിയായുള്ള എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. സോ ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് 1, 3, 4 1, 3, 4 എന്നാണ് ട്രൂ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ദെൻ നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും എന്താണ് അപ്പോൾ പ്രൊവിഷണലാണത് വന്നിട്ടില്ലേ, ഇതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ അവർ ഇട്ടത് തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും മാറും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 11. ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഒരു പറഞ്ഞത് ഇതെന്ന് പോകുന്നത് കേട്ടോ. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 11. വിച്ച് ഈസ് ഫോൾസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ്. സോ 4 ഓപ്ഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. DRR should be created at least 10% of the outstanding nominal value of debenture before commencing the redemption. Number 4, DRR investment should be made at least 15% of the nominal value of debentures proposed to be redeemed during the current financial year. Retained earnings can be used for creating DRR. Balance in the DRR after completing the redemption of all debentures can be transferred to capital reserve. So ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ബാലൻസ് ഇൻ DRR ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് redemption of all debentures can be transferred to capital reserve. Then question number 12. Which of the following is a wrong statement? Number 1, subdivision of shares means converting large denominated shares into small denominated. Under subdivision of shares, number of equity shares will decrease without decrease in share capital. Consolidation of shares means converting small denominated into large. Under consolidation of shares, number of equity shares will decrease without decrease in share capital. So 12th in the answer wrong statement ആയിട്ട് വരുന്നത് ബി ആണ്. Question number 13. Which of the following അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് number 13. Which of the following statements are true? Cost accounting is equal to costing plus application of cost control method plus ascertainment of profitability. Historical costing aims at ascertaining actual cost, whereas standard costing aims at cost control. Marginal costing considers both fixed and variable cost for important decision making. So മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ട്രൂ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. 13ാമത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് എന്താണ്, സി ആണ്. 1 and 2 ആണ് ട്രൂ ആയിട്ട് വരുന്നത്. മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 14. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം, പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ. സോ ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, എക്സ്പെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 20, 35, 45 ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല 14ാമത്തെ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ 15. EOQ is 1000 units. Annual requirement 12,000 units. Order interval is
ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് 1 month അല്ലെങ്കിൽ 30 days ആണ് കേട്ടോ. 15ാമത്തെ ആൻസർ വരുന്നത്. Moving to 16, which of the following statements are true with respect to departmentalization of overheads? Number 1, allocation is the process of charging full amount of overhead cost to a particular department or cost center. Primary distribution means apportionment of overhead to production and service departments. Secondary distribution means reapportionment of overheads of service departments to production departments. So 16ാമത്തെ option D, statement 1, 2 and 3 are true. Question number 17, which of the following statements are true? So number 1, work in progress in contract costing is equal to work certified plus uncertified. Batch costing is suitable for pharmaceutical companies. Process costing is used in industries like mines and quarries. Companies engaged in rendering services like transportation, railways, etc. uses operating costing. So 17th answer B ആണ്. Statement 1, 2 and 4. 1, 2 and 4 ആണ് ശരിയായിട്ട് വരുന്നത്. Then question number 18, which of the following statements are true in respect of cash flow statement? Number 1, inflows and outflows of cash will be classified into three activities: operating, financing and investing. Net cash resulting from operating, financing and investing are added to opening cash balance to arrive closing balance. Payment of dividend to shareholders will be treated as cash outflow from investing activities. So 18th option B ആണ്. Statement 1 and 2 are true. 1 ഉം 2. Question number 19, which of the following transaction is not a flow fund between current assets and non-current, current liability and non-current liability, current assets and non-current liability, current assets and current liability? So 19ാമത്തെ answer വരുന്നത് option D, not a flow fund, current assets and current liability. Moving to question number 20, which of the following statements are true with respect to fund flow statement? Net increase in working capital is shown as source of fund. Fund from operation is shown as an application of fund. Then redemption of debentures will shown as source of fund. Dividend will be shown as application of fund. So ഇതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. സോ 20ാമത്തെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. 4ാമത്തെ മാത്രം ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ബി ഷോൺ ആസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഡിവിഡൻഡ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. മറ്റതൊക്കെ റിഡംഷൻ സോഴ്സ് അല്ലല്ലോ, ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ സോഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20, ഓപ്ഷൻ സി. Question number 21, net profit for the year 1 lakh, net increase in current assets 10,000, decrease in current liability 20, cash from operation ആണ്. 21ാമത്തെ ആൻസർ 70,000 easy. Okay. Question number 22, which is a wrong statement with respect to different types of budget? Production budget indicates the quantity of production by taking the forecasted sales as its basis. Fixed budgets are type of functional budgets. Flexible budgets will indicate value for different levels of activity. Master budget will be prepared as a summary of various functional budget. So question number 22 answer in the B ആണ്. Fixed budgets are type of functional budgets. Question number 23, which of the following statement are true? Zero-based budgeting stands for zero balanced budget. ZBB stands for zero balanced budget, which always carries its previous year balances to the next year. Then DuPont control charts indicate the ratio in the relationship and is based on two elements, net profit and capital employed. Budgets are blueprint of a plan expressed in quantitative terms. So 23ാമത്തെ ആൻസർ വരുന്നത് D ആണ്. Statement 2 and 3 are true. 2 and 3 are true. 24, which of the following statements are true?
Operating ratio is an example of solvency ratio. Turnover ratios are called activity ratio. Proprietary ratio is calculated as shareholders fund divided by total assets. Capital gearing ratio is an example of profitability ratio. So question number 24 answer in the C ആണ് statement 2 and 3 are correct. 2 and 3. Okay. Question number 25. Current assets and current liabilities are 3 lakh and 1 lakh. Current assets consist of prepaid expenses 40, closing stock 60, quick ratio of the firm. So question number 25 answer in the 2:1. Question number 26. Wealth maximization takes into consider amounts of returns expected, timing of anticipated returns, risk associated with uncertainty of return, all of the above. So question number 26 in the answer all of the above. Question number 27. NPV and IRR gives conflicting results due to cost of the project disparity, life of the project disparity, pattern of cash flow disparity, all of the above. Question number 27, all of the above. Question number 28, which of the following is not a feature of payback period? Number 1, it is very difficult to calculate. It is simply a method of cost recovery and not of profitability. It does not consider the time value of money. It does not consider the risk associated with the project. Question number 28, not a feature. It is very difficult to calculate. Payback period എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then question number 29, ശരിക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ബട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഈസി കാൽക്കുലേഷൻ നോട്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. Question number 29, which of the following is not a part of investment decision in financial management? Number 1, investment in both fixed and current, investment in current, both A and B, investment in long-term assets. Question number 29, option C. Not in which of the following is not a part of investment decision in financial management? Investment in both fixed and current assets, investment in current assets, both A and B ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇവർ തന്നിട്ടുള്ള ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29. Question number 30. Which decision of finance manager determines the overall cost of capital and the financial risk of the enterprise? Number 1, dividend decision, capital budgeting decision, investment decision, financing decision. എന്താണ് which decision of financial manager determines overall cost of capital and finance risk of the enterprise? Question number 30, financing decision ആണ് cost of capital എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ, ഓപ്ഷൻ ഡി. Which among the following is service rendered by factor? Collection of debts, management of receivables, maintaining the sales ledger, all of these. Question number 31, option D, services rendered by factor. According to Walter, firm should pay 100% dividend are greater than K, are equal to K, less than K, are not equal to K. Question number 32, option C. അല്ലേ, ഡിവിഡൻഡ് 100% എപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. Question number 33. Next, which of the following related to dividend decision is not true? Payment of dividend involves legal and financial consideration. Dividend irrelevance theorem to share valuation was propounded by Myron Gordon. Then stock dividend does not affect the liquidity position of the company. Dividend can be paid only out of profit. So question number 33, not true ആണ്. ഇറലവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗോഡൻ അല്ലല്ലോ, ഗോഡൻ ഇറലവൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള MM ആണ്. സോ നോട്ട് ട്രൂ. Question number 34, the term capital structure refers to number 1, long term debt, preference shares and equity shares, long term and short term liability, shareholders equity, total assets minus liability. So question number 34, option A, long term debt, preference and equity. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട്. Question number 35, which of the following option is false? The cost of capital is lower than cost of debt.
Number 2, the equity shares of a company must give a higher return than debt because equity shares involve more systematic risk. Cost of capital is the minimum rate of return that a firm requires to increase the value of the firm in the marketplace. The cost of equity capital is very difficult to estimate. So question number 35, answer A. Cost of equity capital is lower than cost of debt. Equity എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ശരിക്കും, അതാണ് ഫോൾസ്. Question number 36. According to net operating income approach, cost of debt remains constant at all level of debt. Overall cost of capital remains constant. Cost of debt is less than cost of equity. Value of equity is residual. So question number 36, option B ആണ്. 1, 2, 4 are correct. Question number 37. Which of the following statement is correct about weighted average cost of capital? When computing WACC, each category of capital is proportionately weighted. Then ഇവിടെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. WACC is also used as a discount rate for future cash flow in discounted cash flow analysis, both A and B. Then WACC will remain constant unless the firm retains some of its debt. So question number 37, option C. Correct. Negative working capital arises because of short-term funds are invested in fixed assets. Number 1. Number 2, abnormal loss in inventory. Both A and B. Long-term funds are invested in current assets. Question number 38 in the both A and B. Negative working capital. Question number 39. Which among the following is not applicable to over trading? Current ratio will be lower than the standard ratio, lower turnover ratio, low profit margin, capital employed is inadequate in comparison with the volume of business. Question number 39, option B, lower turnover ratios. Question number 39. Question number 40, transaction motive of holding cash means. Number 1, keeping cash for meeting day-to-day expenses, keeping cash for future investment, keeping cash for meeting future losses. None of these. 40th answer വരുന്നത് option A, keeping cash for meeting day-to-day expenses, more holding cash. Question number 41. Doctrine of state decisis means all laws need to be respected, all laws need to be valid, all previous decisions are binding and need to be followed, all previous decisions need not always be binding. Question number 41, option C. Question number 42. Which amongst the following falls under right re propria? Number 1, mortgage, license, lease, encumbrance. So question number 42, option D. Question number 43. The chief proponent of American realism was Oliver Wendell Holmes, Savigny, Jeremy Bentham, John Stuart Mill. So question number 43, option A, Holmes. Moving to question number 44, the rule of interpretation that meaning of a word should be understood from its associating word is related to. Number 1, golden rule of interpretation. Number 2, nosis situa a sosis, mischief rule interpretation, literal rule of interpretation. Number 44, option B. Smith versus Hughes laid down the mischief rule of interpretation, golden rule, principle of harmonious construction, literal rule of interpretation. 45, option A. Question number 46. Constitutionality of Administrative Tribunal Act was challenged in Sampath Kumar versus Union of India, Minerva Mills versus Union of India, Balco Employees Association versus Union of India, Common Cause versus Union of India. Question number 46, option A. Question number 47. Which of the following statements are correct? The writ jurisdiction of High Court is wider than Supreme Court. Doctrine of promissory estoppel is not available against statute. The discretionary powers are not subjected to judicial review. The doctrine of pleasure is absolutely followed in Indian Constitution.
Question number 47 option വരുന്നത് D ആണ്. 2 and 1 are correct. 48 Duncan versus Camel Lied and Company Limited is related to delegated legislation, unreasonableness, crown privilege, legitimate expectation. Question number 48 option C. Question number 49. Find out the correct option. The word secularism was inserted in the preamble by the 44th Amendment of the Constitution. Number 2. Parliament has a residuary power of the legislation. The executive power of state include power to acquire and dispose of property. A bill that contains provision for appropriation of money out of the consolidated fund is classified as a money bill. So question number 49 option വരുന്നത് D ആണ്. Statement 2, 3 and 4 are correct. Question number 50. Which of the following statement is correct? Freedom of movement can be restricted on the ground of interest of general public. Parliament cannot make any restriction on the freedom of trade between states. Part 9 of the Constitution was inserted by the 74th Amendment of the Constitution. Protection from double jeopardy is a fundamental right under the Constitution of India. So 50th answer in the option B ആണ്. Statement 1 and 4 are correct. Question number 51. In respect of matters in concurrent list, dash have the power to make laws. Question number 51 option D, both central government and state government. Question number 52. Those activities which cannot be treated as supply of goods or services is given in schedule number 1, 4, 3 and 2. 52C. Schedule number 3. If IGST, SGST, IGST, CGST, SGST, IGST are payable by receipt of goods or services, it is called statutory charge, direct, forward, reverse. Question number 53. Reverse charge. Question number 54. Tax invoice shall be issued within a period of dash days from the date of supply of services in case of taxable supply of services. 60, 30, 90, 45. Question number 54 option B, 30 days. 54B. Form GSTR 2 contains easy question. Question number 55 option A, inward supplies. Question number 56. The rate of tax deducted at source under section 51 of GST Act is 25, 10, 5%. Question number 56 option A, 2. Question number 57. Initiation of action under section 67 is to be made by an officer not below the rank of inspector, joint commissioner, commissioner, superintendent. So 57 option B. All arrests should be made as per provision of Code of Criminal Procedure, Civil Procedural Code, Indian Penal Code, Foreign Exchange Management Act. Question number 58 option A. Question number 59. The late fee for delay in filing returns other than annual return is ₹100 for every day up to a maximum of number 1, 6,000, 7,000, 2, then 5,000 and 5,500. Question number 59 C. 60. The date on which supplier receives the payment is, please. Moving to question number 60. The date on which supplier receives the payment is date of credit in the bank, date entered in books of account of date of credit in bank account, date on which voucher is issued, date entered in books of account. So question number 60 option B, date entered in the books of account of date of credit in bank account. Question number 60 option B. Question number 61. Income of minor from his or her own skill or effort is taxable in the hands of number 1, father, minor, mother, either father or mother. Question number 61 option B, on skill. Okay.
Moving to question number 62. Rule 8 of agricultural income is related to gas manufacturing, pan card business, tea manufacturing, textile manufacturing. Question number 62, option C, tea manufacturing. Question number 63. A proclamation prohibiting the transfer or charging of any movable property to the defaulter is stated in that section of Revenue Recovery Act 1890. Section 6, 7, 4 and 5. Question number 63. Option A ആണ്. Okay. 6. Question number 64. The fees for obtaining license under Kerala Money Lenders Act 6,600, 6,700, 6,000, 5,000. Question number 64. Option C, 6,000. Question number 65. The tax arises for luxury provided in a hotel if luxury exceeds dash per day per residential accommodation. Number 1, 1,600, 1,200, 1,300, 1,500. Question number 65, option D, 1,500. Question number 66. In which year India has ratified Union Nation Convention Against Corruption? 2010, 11, 12, 13. Question number 66, option B, 2011. Question number 67. Lokpal and Logayukta are institutions constituted to prevent corruption at political level, bureaucratic level, administrative level, all of the above. Question number 67, all of the above. Question number 68. Which is the institution at national level to prevent corruption? Central Administrative Commission, Central Administrative Tribunal, Central Vigilance Commission, Vigilance and Anti-Corruption Bureau. Question number 68, option C, Central Vigilance Commission. Question number 68, C. Question number 69. Punishment for bribery is defined under which section of Indian Penal Code? 171A, 171C, 171E, 171F. 69C, 171E. Question number 70. Which of the following is true? The person authorized to investigation under section 17 of Prevention of Corruption Act 1968. എന്താണ് ട്രൂ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഈസ് ദി കേസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡൽഹി സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്. ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫ് പോലീസ് ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഡൽഹി സെക്ഷൻ 17 ആണ് ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. Then Assistant Commissioner of Police as per Code of Criminal Procedure 1973. Deputy Superintendent of Police even without the order of magistrate. All of the above. Question number 70. Option D. All of the above. The term talking cognizance means number 1, serious offense. Number 2, offenses relating to warrant case. Number 3, taking notice of offense judicially. None of the above. Question number 71, option C, taking notice offense judicially. Question number 72. In which offense court permission is required to compound the offense? Number 1, hurt, criminal breach of trust, criminal trespass, defamation. Question number 72, option B, criminal breach of trust. Question number 73. Facts of which the judicial notice is to be taken are stated in section 55 of Evidence Act, 56, 57, 58. 73, option C, 57. Question number 74. Under the Evidence Act, fact means fact and answer is 74 and option C ആണ് mixed factum probentum and factum probens. Question number 75. Chapter 20 of IPC deals with offenses related to marriage, defamation, offenses against property, none of the above. So question number 75, option A, relate to marriage. Derry versus Peak 1989, 14 CA 337 is one of the remarkable judgment in number 1, misrepresentation, number 2, consent, undue influence, none of the above. Question number 76, option A. Question number 77. Which section of Indian Contract Act defines agreement in restrainment of legal proceedings? 24, 26, 28 and 30. Question number 77, option C. Question number 78. A suit for possession of an immobile property
under 6 of Specific Relief Act can be filed within number 1 6 months, 1 year, 2 year of disposition, 3 year. Question number 78 A 6 months. Question number 79 joint tort fees. Number 1 2 or more persons acting in furtherance of common designs at different times cause different damages. Number 2 2 or more persons acting in furtherance of a common design cause different damages. Number 3 2 or more persons acting in furtherance of common design cause a single damage. Number 4 all of the above. Question number 79 option C. It's a single damage joint. Question number 80. So question number 79 ആണ് പറഞ്ഞത് 80 ex trupi cosa constructa non oritur octio means. Number 1 all immoral contracts can be validly challenged in the courts by executants. An immoral action also become as cause of action. No action arises from an immoral act. An action lies from an immoral act. Question number 80 option C. No action arises from an immoral act. Question number 81 one of the following device is used as both input and output device. Is it keyboard, joystick, touch screen, scanner? So question number 81 C. Touch screen. 81. Question number 82 in static RAM one of the following condition is true. Constructed with transistors, constructed with capacitors, constructed with magnetic materials, constructed with fiber materials. Question number 82 option A. Question number 81 നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. Question number 82 option A ട്ടോ. Moving to question number 83, one of the following is not the function of an operating system. Number 1 process management, memory management, file management, language translation management. Question number 83 option D language translation management. Easy another translation. Question number 84 in general one of the following is true in mail merge features of word processors. Number 1 many letters sent to one person, one letter sent to many person, many letters sent to many person, none of the above. Question number 84 option B. One letter to many. Question number 85 in the hierarchy of operation in an expression one of the following statement is not correct. Addition will be executed after multiplication. Subtraction operation can be executed before division if put the subtraction operation in brackets. All multiplication are executed after division. Operations put in brackets will execute initially. Not correct ആണ്. Question number 85 option C. All multiplication are executed after division. Question number 86 in the following statements which is correct in networking. In LAN the congestion in the network is very low than MAN. In MAN exhibits higher network congestion than LAN. In WAN it exhibits a higher congestion in the network than MAN. All of the above. Question number 86 option D. All of the above. Question number 87 one of the following device works on the physical data link and network layer of the OSI model. Number 1 hub, number 2 router, number 3 bridge, number 4 switch. Question number 87 option B. Question number 88 specify the name of scripting language used for development of web pages. Number 1 Pascal, number 2 C, PHP, C++. Question number 88 option C, PHP. Question number 89 specify the function of a web browsers. Number 1 interpret HTML code. Number 2 provide graphical interface. Number 3 to visit sites. Number 4 all of the above. Question number 89 option D. Question number 9 one of the following is not belong to Information Technology Act 2000 under cyber wrongs. Number 1 to encourage use of open standards. Number 2 denial of service. Number 3 distributing prohibited contents.
Number 4, cyber harassment and identity theft. Question number 90, option A. Not belong to encourage use of open standard. Question number 91. The Adivaipin Toilali Sangam was organized by Paravur T.K. Narayana Pillai, Sahodran Ayappan, C. Kesavan. So, question number 91. Organize ചെയ്തിട്ടുള്ള ആരാണെന്ന് ചോദ്യം 91ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ, ആദിവൈപ്പിൻ തൊഴിലാളി സംഘം. ഓപ്ഷൻ ബി. നമ്പർ 92. പർക്കളിട്ട പോർക്കളം വാസ് ഓതേർഡ് ബൈ വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി, മൗലാന Moving to question number 92, Parkalita Porkalam was authored by Wakam Abdul Ghadar Maulavi, then Kunya Ahmad Haji, then Makti Tangal. So 92 ആണ് ട്ടോ. So 92ന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, 3 only. Tuvailpanthi means integration and purification of a group, interdining procession of chanars to the royal court. So question number 93 answer is the option D. One only, integration and purification of group. Question number 94. Uruppiga, written by K. Damodaran, deals with memories of his life, mobilization within Congress Socialist Party, economics in the background of Marxist theory. Question number 94 option A ആണ് വരുന്നത്. 3 only, economics in the background of Marxist theory. 95. Which proclamation was hailed as a smriti, which is the people's charter of spiritual emancipation? Number 1, abolition of slavery in Travancore in 1855, temple entry proclamation of 1936, Raja's proclamation in 1859, allowing Chanar women to cover their breast. Question number 95 option B, 2 only, temple entry. Question number 96. Right to Information Act 2005 replaced number 1, Freedom of Information Act, number 2, Whistleblowers Protection Act, Official Secrets Act. Question number 96 option D, 1 only, Freedom of Information Act. Right to Information Act 2005 replace ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Question number 96 ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടേ. Moving to question number 97. Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention Atrocities Act 1989. Number 1 is rooted in Articles 15 and 17 of Indian Constitution. Number 2 was enacted when the existing legal provision were found to be inadequate. Number 3 was preceded by Untouchability Offences Act 1955. Number 1, all of the above. Number 2, B, 2 only, 3, 1. Question number 97 option A ആണ്, all of the above. Question number 98. Which one is not a fundamental duty? Number 1, to protect and improve the natural environment including lakes, wildlife, rivers, forest, etc. Number 2, to protect women from violence, mental, physical, verbal, to develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry. Question number 98 option B ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, 2 only, to protect women from violence, mental, physical and verbal, not a fundamental duty. Question number 99, second last. The directive principle of state policy of India is related to Article 38, 40, 42. Question number 99 option B, 1 only, 38. Last one, the subsidiary part of judicial system, district court or subordinate court, Supreme Court, magistrate court. Question number 100 option B, only 1 and 2. So ഇതാണ് പ്രൊവിഷണൽ ആൻസർ കീ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ എത്രണ്ണം ഇപ്പം ഇതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഫൈനൽ ആൻസർ കീ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർ തന്നത്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾ ഇതിലത്തെ മാർക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ആലോചിച്ചിരിക്കാണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലോട്ട് പോവുക. എനിക്കതാണ് പറയാനുള്ളത്. പാസ്റ്റ് ഈസ് പാസ്റ്റ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ലെക്ചറിങ് കോമേഴ്സ് പോളിടെക്നിക് കോളേജസിൻ്റെ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. നമ്മളതിൻ്റെ കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ബാച്ച് വരുന്നത്. സോ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുള്ള എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം, ക്ലാസ്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാം. സോ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. ദിസ് ഇസ് കിരൺ CS സൈനിങ് ഓഫ്. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. താങ്ക് യു.